চলতি আইপিএল টুর্নামেন্টে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে তারা 3টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে, কিন্তু একটা ম্যাচেও জিততে পারেননি তারা। সোমবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বৃষ্টির জন্য একটি পয়েন্ট পেয়েছে কেকেআর ব্রিগেড। আশা করা হচ্ছে এখান থেকেই তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বেঙ্গল প্রো লিগের একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুই ক্রিকেটার আজিঙ্কে রাহানে এবং রিঙ্কু সিং। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতিতে ছিলেন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কথায় কথায় ওঠে চলতি আইপিএল টুর্নামেন্টের প্রসঙ্গ। সেই সময় সৌরভ বলেন, রাহানের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, রিঙ্কু সিংকে যেন আরো খানিকটা উপরে ব্যাট করতে পাঠানো হয়। মহারাজের এই আবেদন শুনে হেসে ফেললেন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক। চলুন শুনে নি কেকেআরের ক্যাপ্টেনকে কি বললেন আমাদের প্রিয় সৌরভ দা। জিনিসও দিতে হবে তোমাকে, 2 হাঁড়ি রসগোল্লা আছে, সো আজিঙ্কে আর রিঙ্কুকে দিতে হবে। সো ইউ এনিওয়ে নিড টু কাম অন স্টেজ, প্লিজ এসো। You mentioned Mohammad Shami in your speech. Everybody sitting here, Ajinkya, Rinku, Shami, Julan, you are tied by this one word, inspiration. Each one of you inspire. Just one simple question. When you watch a Mohammad Shami these days, sport is all about joy. How much joy do these people give you? That's it. You know, all of them. It's amazing. And I keep saying, and I'll keep saying it again, that he should be bowling on the opposite end of Bumrah and not anywhere else. So that's how good he is. We saw the spell the other night. Against the game which they won against Sunrisers Hyderabad, against two of the best T20 players in the world, Travis Head and Abhishek Sharma. 4 overs, 9 runs is a phenomenal effort. He went through, as you said, he went through an entire Ranji Trophy season getting wickets for Bengal, and I still remember that afternoon in the semi-final. I know we lost. Mohammad Shami came in the morning and got 7 for 8 for, and although we got the lead and didn't go on to play the final, but he was instrumental in Bengal getting to the semi-final this season. I'm so happy to hear that he wants to keep on playing Ranji Trophy. I know it's going to be very hard for him because he's a fast bowler, but I wish he continues to do that for our state, because there's nothing better when Mohammad Shami runs in with the new ball. I still feel he should play for India, and hopefully that time, the turn will come, because he's so good. He's so good when you see that ball coming out with the seam not moving an inch on either side. Is a treat to watch. So good luck on what he's achieved as a player and as a fast bowler for India. And I still feel he's got a couple of seasons more. And when I met him today at the chair, I said, "Yaar, ground mein tere pet dikhte hain, abhi to bilkul flat hai." I don't know whether he's pulled it in, but he looks as fit as he has been for a while. So good to see him, because when you keep bowling for 4-5 months, you naturally become fit. No training is as good as bowling 30 overs in a Ranji Trophy game. So I wish him all the best, and as I say that with respect, that I still want to see him bowling for India. Fantastic. Ladies and gentlemen, put your hands together for Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Mohammad Shami, Jhulan Goswami and Saurabh Ganguly, and now a very special part. And I just have one more request for Ajinkya Rahane. He's a Knight Rider captain. I just feel Rinku bats too low down the order for Knight Riders. Chalo bhai. So Rinku is a better player than that, and hopefully the captain will find a way to get him up the order. So we've all got our headline as well. On that note, please can we have the Rasgulla on stage? Saurabh needs to present these two. Can we have the traditional Bengali mishti for Ajinkya Rahane and Rinku Singh? Now that's the photo up. Ajju, I know you won't have them, but at least you can hold it. Please. Ajinkya আর রিঙ্কু স্বামীকে দেয়া হবে না, কারণ ও খাবে না বলেছে। অলরেডি মাথা নাড়ছেন, বলে খাবো না। Shami said not to give the Rasgulla box because he doesn't want to eat, because he wants to stay fit. And Jhulan already বলছে আমি খাবো না, না হলে আমরা চারটেই দিতাম। Ladies and gentlemen, a round of applause for all of them, please. Thank you very much. Thank you.